Hello, everybody. Good evening. سلام عزیزان، عصر بخیر. اگر کسی میخواد میکروفونشو باز بکنه سلام بکنه لطفا این کار رو انجام بدین. Oh, before we starting, we could know each other, and then I'm gonna just. I would like to know you first. Then after everybody started coming, we can. I can introduce myself. Is it good? Is can be possible? یا خوب میشه که خودتون معرفی بکنین، یکم بیشتر با هم آشنا شیم. بعد اینکه همه عزیزان تشریف آوردن من خودم معرفی میکنم. If they could just say their name and where they are, like which state, because we are talking about dengue and the distribution is very different from the state. I'd like to know where they are living, like if it is in Mato Grosso or in São Paulo, از whatever. اون از اونجا که داریم در مورد تب دنگی میخوایم حرف بزنیم، خوب میشه که خودتون معرفی بکنید، یه اسمتون رو بگین و اینکه بگین از کدوم شهر اومدین، چون که بنا به اون شهری که هستین تراکم پخش این دنگی متفاوت خواهد بود. مثلا اگر از سائوپائولو هستین بگین از سائوپائولو هستین، یا شهر دیگه میتونید اعلام کنید لطفاً. If they could open the camera, I would love to know then. اگر بتونید حتی ویدیوتون رو باز بکنید خوشحال میشم که بتونم ببینمتون، صداتون رو بشنوم. خودتون معرفی کنید لطفاً. عزیزان اگر امکانش رو دارین لطفاً خودتون معرفی بکنید. Yeah, they can start now. Somebody feel comfortable to introduce yourself? Olá, boa noite. Oh, boa noite. Eu sou. Meu nome é Sana. Eu moro no Brasil, Goiânia. Goiânia. Sim. Ah, que bom, prazer. Eu também, muito prazer. Ah, que bom. Nice, very nice. Hello, good night. Good night. Hello. My name is Hadi, and now we live in Sao Paulo, Santa Amor. Oh, good. She's my wife. Hi, good night. سلام. Good night. Good to see you. I'm living in São Paulo as well. I'm talking from São Paulo city. Thank you so much. Thank you so much for your lecture, for your time. We are very glad for your lecture. Thank you so much. And It's a also thank you pleasure. for Panaga, from Panaga. It's a pleasure. I hope you ask what you want to know. You know, it's good. It's going to be good if you ask. If you have a question, instead I stay just speaking. All right. If you have a question, please feel comfortable to ask. Okay, thank you. At first, we to your lecture. After lecture, we will ask some questions. Great. Okay. Good. آقا امین سلام، شب بخیر. سلام آقای پناهی عزیز. سلام سلام علیکم شما هم بخیر. سلام خانم پناهی، خوبی؟ شما خوشحال خوبین؟ شدم سعیده دیدم. خانم خوب هستن؟ سعیده هم خوبه، ممنونم، مرسی. این برا نمیاین ساو پائولو؟ چرا میای؟ چای افغانی میتونیم بدیم، چای سبز. ای جان دیگه، حالا دیگه انگیزمون بیشتر شد. Oh, you should speak in English. I'm not understanding. Oh no, he is inviting us to go and have some chai with him. So To have it further? some sha drink. Yeah, tea. Yeah, tea. Yeah. Afghan tea. Afghan like a Chinese tea is the green tea. Ah, great! We can have some meeting. I can make some Japanese food for you then. Yeah, as green tea's origin is from China. Yeah, but Japanese. I am a Japanese descendant, and then I drink a lot of green tea here in my place. Like We can share. Amazing. Sure. عزیزان کسی دیگه هست میتونه خودتون معرفی بکنید لطفاً، از کدوم شهر هستین؟
Well, if you would like to start, it's okay for me, right? If somebody else would like to say, it's okay. Yeah, I think we can start. Right. Hello, everybody. My name is Eli. I am a nurse, and as you can see, I'm Japanese descendant. My grandparents, they came from Japan. My parents was born here in Brazil, and I was born here in Brazil as well. سلام، من الی هستم، از نژاد همونطور که مشخص هستش ژاپنی هستم و برزیلی هم، ولی خب از نسل ژاپنی هم و اجداد من، پدر بزرگای من از ژاپن اومدن اینجا و من یک نرس هستم یا پرستار هستم. Well, I'm a nurse and I work as a nurse almost 30 years, and I work at the hospital, but now these days, the last 15 years, I'm working at the healthcare, primary care. I work in the Unidade Básica de Saúde, and I used to teach for the nursery school. نزدیک 30 سال هستش که تو این زمینه من فعالیت میکنم، پرستار هستم. در بیمارستان کار کردم. 15 ساله که در یک بیمارستانی که ضروریت‌های اولیه رو در بخش ضروریت‌های اولیه یا مراقبت‌های اولیه ارائه میده، 15 ساله تو اون قسمت دارم کار میکنم. Well, tonight we are going to talk about dengue fever. I'm sure you are listening a lot about it in the news and the media, and maybe you know somebody who already had dengue fever here in Brazil. امشب میخوایم در مورد تب دنگی صحبت بکنیم. مطمئنم که درباره‌اش شنیدید این چند وقته از طریق اخبار، رسانه، یا کسی رو دیدین که حتی دنگی گرفته باشه. بنابراین امشب میخوایم در موردش صحبت بکنیم. As you know, Brazil is a tropical country and we have a lot of mosquitoes. And dengue, we have some, the mosquitoes transmit some virus, some disease for the human beings. And dengue is one of them. خب همونطور که میدونید که برزیل کشور استوایی هستش و ما اینجا به میزان خیلی زیادی مسکیتو پشه داریم و این پشه ها کاری که انجام میدن بیماری ها و ویروس ها رو انتقال میدن و دنگی یکی از اوناست. Well, we have 4 diseases that the mosquito, the name of mosquito is Aedes aegypti, transmit and can make some disease for the people. Pode passar, Pra? It is a dengue fever we are talking today. We have chikungunya, Zika virus, and yellow fever. All of them is transmitted by mosquito called Aedes aegypti. Today we are going to talk just about dengue disease, all right? ببینید عزیزان، 4 ویروس اصلی که از طریق پشه ها انتقال داده میشه، این 4 تایی که توی صفحه مشاهده میکنید. تب دنگی، ویروس زیکا، ویروس تب زرد و چیکونگونیا. Yeah, that's it. I'm sure we have no this disease in Afghanistan because it's not a tropical country and there is no Aedes. Maybe there is some imported one, but it's not a common disease there, I can imagine. من مطمئنم که به افغانستان شما این ویروس ها رو ندارین. اگر هم موردی وجود داشته وارد شده به کشور به خاطر شرایط آب و هوای افغانستان. مطمئنم که این ویروس ها رو شما اونجا ندارین. Pode passar? Well, usually every year we have dengue fevers in Brazil. And usually we have dengue fever like March,
April, but this year it started early. Like in December, we started to having some cases, January, February, and then the cases are growing very, very fast. Like in now, it's in 28, not 18. I made it wrong. February. The date is we have 991,000 that's infections about dengue disease, and in death we have in February 640 deaths, and then 7 February 54, and then 16 94, and now, yesterday, we had already 207 deaths with the dengue disease. It's growing very fast. That's what I would like to say. Yeah. هر سال ما ویروس دنگی رو داریم. معمولا از ماه مارچ تا آپریل شروع تب دنگی هستش در کشور، ولی امسال زودتر شروع شده و دسامبر تقریبا شروع شد و ژانویه و فوریه روند رو به رشد داشته و تا به الان یه چلوش 91,000 مورد تب دنگی رو اعلام کردن و موارد مربوط به مرگ و میر، البته گفتن که من اینو اشتباه تایپ کردم، 91,000 هستش، 900,000 نیست. و موارد مربوط به مرگ و میر همونطور که توی صفحه میبینید 4 فوریه 40 نفر، 7 54 نفر، 16 94 نفر فوت کردن و دیروز 28 فوریه 207 نفر فوت کردن به خاطر دنگی. Can I ask if somebody here in this group have already had dengue or know someone or some familiar or friend that had already dengue? چیزی که مد نظرشون بود این بود که روند رو به رشد خیلی بالایی داره این شیوع دنگی. سوالی که الان میپرسن این هستش که آیا کسی که این گروهی که الان تشریف آوردین تب دنگی رو گرفته یا کسی رو میشناسین از دور و بریاتون که تب دنگی رو گرفته باشن؟ لطفا اعلام کنید اگر کسی دیگه. بفرمایید آقای مددی. سلام آقا امید، خدمت شما، خدمت همه اعضای گروه. اتفاقا دیروز بعد از ظهر دختر 1.5 ساله ما به همین چیزی که خانم میگه به همین تب و چاپای بسیار کلان سرخ در جانش برآمده. So only yesterday my daughter who has a year and a half years old got this virus and she's coughing, she's not feeling well. Okay. Yes, I know in my job we are seeing every day people infected and it starts to grow it day by day, and that's why I think it's very important to know how does it transmitted and what can we do to prevent and do what we should do not to get worse, severe the disease. Pode passar para mim, Flávia? من تو محل کارم دارم میبینم که این روند مربوط به مبتلایان داره هر روز بیشتر میشه. تو محل کارم دارم میبینم. بنابراین خیلی اهمیت داره که حتما یاد بگیریم این رویه انتقال ویروس به چه شکل هستش و ما باید چه کار بکنیم که جلوگیری بکنیم از انتقال یا مبتلا شدن به این ویروس دنگی. Right. I'm going to say a little bit about the transmission cycle, all right? We have a lot of mosquitoes, Aedes, in everywhere in Brazil. If you are in Goiânia, there is a mosquito. If you are in São Paulo, there is a mosquito. If you are in Minas Gerais, there is a mosquito. Wherever you are living here in Brazil, we have the mosquito called Aedes aegypti that transmit the disease. Just to understand, there is a person, human being, that is infected. And we have all these mosquitoes that could not be infected. But the female mosquito, she eats, bites the human because she eats the bleed is, how can I say, needs the blood of the human being. When the mosquito bites someone that is infected, the mosquito get infected.
And then if this mosquito bites a healthy person, it's going to infect this person. All this generation of this mosquito infected will be infected. Oh, sorry, it's too long. No, I'm taking notes. It's okay. So, چرخه انتقال این ویروس رو میخوایم الان مرور بکنیم. هر جایی که شما زندگی میکنید مهم نیستش، گویانیا، سائوپائولو، میناس، هر جایی که بخواید زندگی بکنید پشه مسکیتو وجود داره در برزیل. و این چرخه به این شکل هستش که یک شخصی که مبتلا به این ویروس هست توسط یک پشه‌ای گزیده میشه و چون خون اون شخص مبتلا به ویروس رو پشه ارتباط باش برقرار کرده، اون پشه هم مبتلا میشه به اون ویروس. بعد اون پشه میره به یک شخص دیگری که سالمه و اون شخص جدید رو نیش میزنه، میگزه. با این کار ویروس رو به اون شخص جدید منتقل میکنه و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. Right. Then it's good to know this mosquito infected is the one who transmits the disease, the dengue disease, all right? And this mosquito, let's think about how is the cycle of the life of this mosquito, all right? Just the turn one, Flavia, please. Well, this mosquito lives like a month. Each time they lay eggs, they lay around 100 to 150 eggs each 4 days. In 4 days, one mosquito puts 100 to 150 eggs. Then in this egg, these 150 eggs, then in 1 month, one mosquito, maybe they put some 800, 900 eggs. Just one mosquito puts 900 eggs a month. And this egg, they are going to grow in 7 days, they become a mosquito. And if this mosquito is infected, all this generation, these 800 mosquitoes will be infected. That's important to know that this egg that the mosquito put, they put in the standing water. And now, before, they used to live just in clean standing water. But now, any water that is standing, this egg can be there and become a mosquito. And if it is infected, all of them will be infected. اوکی. پس این پشه ها رو ما باید خوبه که ببینیم که نحوه زاد و ولد اینها، نحوه به وجود اومدن این پشه ها به چه شکله، که چگونه انتقال میدن این بیماری رو. هر پشه‌ای یا مسکیتویی هر 4 روز 100 تخم میذاره که در طول 1 ماه به عبارتی بین 800 تا 900 تخمک میذاره و این تخمک ها ظرف 7 روز تبدیل میشن به پشه. و شما در نظر بگیر اون پشه مادری که اومده این همه این 800 900 تا تخمک رو گذاشته، اگر خودش مبتلا به دنگی باشه، این 800 900 تا پشه جدید هم اونها هم دنگی دارن و به این شکل سرعت انتقال خیلی بالا میره. نکته که در انتها فرمودن این هستش که این پشه ها در محیط هایی که آب راکت وجود داره تخم گذاری میکنن و وجود دارن. بنابراین تا اونجایی که میشه باید از آبهای راکت جلوگیری کرد یا دوری کرد. And another important thing is that this egg, they can live in 4 days, they become, in 7 days, they can become a mosquito, and the eggs can be like 1 year in the water, standing water, just there, and after 1 year, they can become a mosquito. When the weather got warm, if they are in the clean place, quiet, they can be living there for 1 year. And after then, in the next year,
when it starts to get very hot, the weather, this egg can become a mosquito and it will be infected one. آقا تو داخل یه لحظه صبر کن، یه لحظه ببخش. نکته که خیلی اهمیت داره این هستش که این پشه ها ظرف 7 روز، این تخمک ها ظرف 7 روز میتونن تبدیل به پشه بشن، ولی اگر شرایط برای زیست مناسب نباشه این تخمک همونطور سالم میمونه به مدت 1 سال تا زمانی که هوا گرم بشه و مساعد رشد بشه و اون موقع است که رشد میکنه. بنابراین خیلی اهمیت داره که محیط منزل و حالا هر جایی که زندگی میکنید این کاملا تمیز باشه و این کثیفی و مواد شبیه به این باعث میشه که این تخمک ها بتونن رشد کنن و پشه به وجود بیاد. آقا تو داخل بفرمایید. من خودم یک هفته میشد کتاب دارم، صرفه میکنم، سردرد هستم و اما تو خواهرم 19 سالش است، خودش تب زیاد شدید تیر کرد، سردرد بود، او خودش الرژی داشت. راه درمانش چی است؟ ممنون که گفتین. الان میگن خدمتتون. So this lady, she is saying that for about a week she is coughing, she has headache, she has fever, and it seems that it can be dengue. So she's asking, what are your suggestions? Okay, I'm going to say when we do suspect the person has fever, ask her just to wait a little bit, then we are going to discuss her case and then we can just share, all right? Okay. میگن که یه مقدار صبوری بفرمایید، این موارد رو من الان توضیح میدم، بعد در انتها جواب سوال شما رو میدیم. All right then. When should we suspect that someone has dengue? All right. Usually, dengue has got a fever from 2 to 7 days. Is one thing that's very common in dengue that has fever. The fever is like suddenly is a high fever, like 38, and then it's not like just a low fever. It's a high fever and suddenly. And then we say we do suspect if there is a fever from 2 to 7 days plus 2 symptoms, some of 2 symptoms of this list, like nausea and vomit, malaise, pain in the body or joint, headache, pain in the back of the eyes. Is very common to have pain in the back of the eyes. Can have a red spots and itch red spots and some bleeding when it is worrying. Then you could say this to her and then ask her which symptoms she has. Okay, all right? All right. ببینید چه مواردی باید شک بکنیم که این دنگیه. همونطور که توی صفحه میبینید نوشتن که یک نشانه بسیار عوارض بسیار رایجش تب هستش. تب به مدت 2 الی 7 روز و نکته‌ای که این تب داره اینه که خیلی سریع به نقطه بالایی میرسه. مثلا گفتن که تفاوتش با بقیه تب‌ها اینه که خیلی سریع شما تب میکنید و تبتون بسیار بالا هستش. پس تب مورد رایجشه و 2 مورد دیگه از این لیستی که الان خدمتتون میگم. بنابراین تب باید به صورت ثابت باشه به علاوه 2 مورد از این موارد که اون 2 مورد شامل اگر حالت تهوع یا استفراغ یا بیحالی دارین، اگر درد بدن یا مفاصل دارین، سردرد اگر دارین، درد پشت چشم، لکه‌های قرمز، زیرپوستی بکنم منظورشه، لکه‌های قرمزی که خارش دارن و خدمتتون بگم که لکه‌های خونریزی بینی، لثه، واژن و روده. اگر این موارد که الان خدمتتون گفتم 2 تا از این موارد داشتین به علاوه تب، این موردی که هست
dengue. What is the symptoms she had? She was telling. خانم توتاخیل فرمودین که نشانه هایی که دارین چیا هستش؟ از من فقط تب دارم، سلفه میکنم زیاد، امیالم سرم گرفته است دیگه، سردردم داشتم، تبم، سلفه و از خواهرم که هست خارش زیاد میکنه بدنش و تب داره و سردرد میباشه. فرمودین کی شخص دیگری تو خونتون هست که بله خودم فکر میکنم به هم در این ویروس مبتلا شده و خواهرم خانه رفته و به خواهرم گفته که مبتلا شدی. خواهرتون بله. متوجه شدم. So she and her sister they have suspicion that they have fever. So here are the symptoms. Sure. Here are the symptoms. The fever, coughing, headache, and itchy. You know, they feel itchy on the skin. Itching. Yeah. Is it in it is a red spot? Just itching? How is she got the red, como fala, manchas? Red, you know, when there is a red spot. Yeah. خانم توتاخیل میفرمایند که این پوستتون که میخاره آیا قرمز هم هست، سرخی یا قرمزی هم رو پوستتون ایجاد شده قسمتی که میخاره؟ روزای اول سرخ زیاد میشد و خارشش زیاد بود و حالا کم سرخ است، خارشش هم کم شده. Okay, so in the beginning, yes, it was itchy and it was red, but the skin. But right now, it's gone, and only the coughing remains. So, all right. Yeah. Okay. Now, just change a bit of the subject, but we are having lots of cases of the COVID virus. COVID. Yeah. Then, yeah, and then the dengue virus. There's no like coffee. No, not there is not common. Then, if she has difficulty to breathe, I don't know how is it, and then she. Maybe how old are is it kids? Oh no, it's a adult or it's a child. خانم توتاخیل شما با خواهرتون سنتون بالا هستش؟ خواهرتون هم بزرگسال هستن یا کودک هستن؟ من و خواهرم 19 ساله هستیم. They are adult, 19 years old. Adults. Yeah. 19. All right then. Okay, because when it's kiddie, we have to worry more, you know, if it's baby or it's just a little small kids. If it's an adult, well, what I can say, where you live, if they are living, depends on where are living. But most of place in Brazil now, if we are having, we have a lot of case of COVID virus. If I should ask if they had the vaccine or not first. If they have it and the symptom is light, you don't have it. It's like a flu. You just have like if you have a headache, you get the chemistry for headache. If you have a fever, you know, chemistry to lower the fever. But if you have, you know, difficulty to breathe, you should look for the doctor, right? Okay. In her case. اوکی. خانم توتاخیل در مورد شما میفرمایند که در حال حاضر ما ویروس کووید هم داریم و داره رشد میکنه در برزیل. اگر شما واکسن کووید رو قبلا زدین و الان فقط یه مقدار سردرد دارین و اینا، میتونید برید سردردتون رو مداوا بکنید. ولی اگر این نکته دیگه که گفتن این هستش که سرفه ربطی به دنگی نداره. اوکی.
اگر شما در حال حاضر مشکل در تنفس دارین، نمیتونین خوب نفس بکشین، باید تشریف ببرین دکتر و این احتمال زیاد ربطی به دنگی نداره. Just one more question. How many days is it from the symptoms? Start the symptoms. اولین باری که این نشانه ها رو دیدین کی بود خانم تاتاخل؟ چند روز پیش بود؟ من خودم یک هفته می شود و خواهرم 10 روز. The sister 10 days ago and she herself 1 week. 1 week? All right. It's so already, the worst phase. Now it is or getting better. If she's not getting better, should look for the doctor. But the most of case after 5-7 days, that it's going to be better. If you get the vaccine, that's it. Yeah. She mentioned that her skin is no longer itchy, so I think it's getting better. Yeah, good. Yeah. Good. میگن که 7 روز بعد از 7 روز دیگه اوج دنگی باید باشه. اگر مورد شما دنگی باشه الان اوجشه و من بهشون گفتم که شما پوستتون دارید دیگه خارش نداده، قرمز نیست، پس احتمالاً رو به بهبود هست. بله. Okay, can we just going through the dengue fever now? Let's continue going to the dengue fever, right then? Well, برگردیم به موضوع دنگی. Right. Then everybody should know that when should we suspect that someone has dengue? Usually there's no, that's fever and then 2 of these symptoms, all right? Let's keep it going, Flav. Well, if it is a child, if the child has no many symptoms, if the child is living where there is dengue, like in Brazil now, because every place are having dengue, and plus fever in child, we would worry about, right? Because if there is no other infections, because kids has infections of ear, sometimes of the urine or some of the throat, and then if there is no these focus infections and they're just having fever from 2 to 7 days, we should worry if the child has dengue or not, right? Okay. در مورد اسلاید قبلی گفتن که نشانه های شک کردن به دنگی تب بود به علاوه 2 موردی که اونجا دو مورد از مواردی که اونجا لیست کرده بودن. تو این اسلاید جدید دارن در مورد کودکان صحبت میکنن و میگن که معمولا اگر کودکی نشانه های زیادی نداشت و فقط تب داشت، اونو باید جدی بگیریم و چرا که تب خیلی اهمیت دار هستش. و نکته دیگه گفتن که الان گفتن تقریبا همه جای برزیل الان مشکوک هستن، همه جای برزیل الان دیگه دنگی وجود داره. Próximo, Flá. Well, then let's just try to understand why dengue gets worse fast, okay? The disease can get more severe and more grave. That's what should we worry. The dengue disease fever goes generally start with the fever, and then the fever just go on, like can do 2, 3, 6 days. Some of them 3 days, some 4, 5, or 6, and after that the fever just go away, And that after that can happen some things. First of all, the capillarity of the vessel got more lighter. Then can happen is a dehydration, because the water inside the vessels go, to the out, and then the person starts to have a dehydration. In the beginning, dehydration gives some sign for us. Can have a very abdominal pain, can vomit a lot,
can get the hypotension. And if in this moment, these persons should drink a lot of water, because otherwise the organs can collapse and then die because of the dehydrations. And this can happen from 7 to 10 days. That's we worry a lot because it's very fast. And sometimes a person say, "Oh, I'm just not feeling well." I mean, and then keep it being at home and it's starting to have this dehydration. And it's when, like, after 6, 7, 10 days, can be get very worse, and then we have to worry about it. Every time we suspect somebody has dengue, you should say drink a lot of water, not just a little bit, but like more than 4. Usually we should drink 2 liters of water per day. But in dengue cases, we should drink at least, adult, like with 50 kilograms like me, should drink at least 4 liters. And then we say from 4 to 6 liters should drink. Okay. Sorry, just too long, isn't it? So میگن که بیاید در مورد سیگنال های هشدار صحبت بکنیم و اینکه چرا یک دفعه‌ای دنگی خطرناک میشه و به مرحله بسیار خطرناکش میرسه. معمولا بین 3 تا 6 روز شما تب دارین، یعنی اون شخص تب داره، شخصی که دنگی داره، و بعد از اون این مواردی که توی این جدول نشان داده شده رخ میده. افزایش موینگی عروق که بعد از اون کم‌آبی بدن رخ میده. بعد از اون درد شکم، استفراغ و فشار خون بالا رخ میده و همه اینا بین 6 تا 10 روز به وجود میاد که اگر رسیدگی نشه تا روز 10 شخص فوت میکنه. برای همینه که وقتی دنگی صحبت از دنگی میشه اینا خیلی نگران میشن، چون خطر مرگ و میر داره. و کم آبی، وقتی گاهی اوقات شخص دنگی میگیره میگه نه من حالم خوبه، میمونم خونه استراحت میکنم خوب میشن، در صورتی که تو روز 6م 7م دچار کم‌آبی شده و همون میتونه ارگان‌های بدنش رو ویران بکنه و در نهایت منجر به فوت بشه. بنابراین میگن که اگر شخصی شک داره که دنگی گرفته باید آب فراوان بخوره. به طور نرمال میگن 2 لیتر در روز باید شخص آب بخوره، ولی اگر مشکوک به دنگی هست اون شخص بین 4 تا 6 لیتر باید روزانه آب بخوره. Well, then one important thing at the dengue can cause dehydration. The other thing important is that the virus, they reduce the platelet. And the platelets, if we have a reduction, what can happen? The bleeding. Then dengue can give some signs like you are brushing your teeth and then starts to bleed a little bit, or some nasal bleeding or ear bleeding. For the woman, it is not in the time of menstruation, but then just starts to bleeding in the vaginal bleeding, or intestinal. You can see bleed in the feces, or urinary. In the urine, can see the bleed. Any kind of bleeding is a sign that the platelet it is reducing. And then if we do not take care of it, the bleeding get very severe, and then we call it then can die because of it, right? پس یه نکته مهم در مورد دنگی کم‌آبی بود. عوارضش کم‌آبیه که منجر به مرگ میشه در نهایت. مورد دومی که برای بحث دنگی اهمیت داره کاهش پلاکت های خونه و از نشانه های کاهش پلاکت خونریزی در بدن شما خونریزی به وجود میاد. این خونریزی ها میتونن
خونریزی لثه باشه، دارید مسواک میزنید و ناگهان از لثتون خون میاد. خونریزی از بینی باشه، گوش، خونریزی از روده، خونریزی در داخل ادرار و خانم هایی که دورهشون نیستش ولی ناگهان دچار خونریزی های واژینال میشن. خلاصه خونریزی های شدید به وجود میاد و اون نشانه کاهش پلاکت هستش که باید توجه ویژه بهش داشته باشین و اگر بهش رسیدگی نشه منجر به مرگ میشه. Pode passar, Flávia. Well, it's mean not everybody's going to be going to evolve like this, but this can happen, all right? And if it's not treated, mortality is 20%. With adequate case management and intravenous hydration, mortality is less than 1%. That's what we should manage correctly the dengue cases. I don't want to, everybody get afraid, but it's important to know that it can happen and what we should do to prevent this evolution. I think that's what everybody should know. So, موردی که فرمودن که برای همه اتفاق نمیفته، نمیخوام بگم برای همه اتفاق میفته، ولی اگر مدیریت نشه و درمان نشه میزان مرگ و میر 20% هستش. از کسانی که دنگی میگیرن درمان نشه 20% مرگ و میر وجود داره و نمیخوام بترسونمتون. هدف این نیست، هدف این هستش که شما فقط اطلاع پیدا بکنید که چه اتفاقی میفته و چگونه جلوگیری بکنید. و مورد دیگری که گفتن این هستش که با مدیریت مناسب شما میتونید و از بین بردن کم‌آبی بدن و مدیریت مناسب وضعیتی که براتون پیش اومده، این وضعیت مرگ و میر به 1% میرسه. Pode passar. Then say, what can we do to prevent dengue? That's the best thing to do to prevent the dengue. Everybody it's very difficult because we have to kill the mosquitoes. We have not to avoid the proliferation of the mosquito. Then everybody should see inside more than 70% of the cases, the water, the mosquitoes growing inside of the home of the people. Then everybody, and there is no way to go to each house to see if there is water, standing water in the houses. Then everybody should see if there is no water, standing water inside the house. Can be, the tap of the bottle. If there is water there, the mosquito can. That's one thing very important to do is to check if there is no standing water in the house. نکته که میگن در مورد جلوگیری از دنگی هستش. خب مشخصه که باید بکشیمشون، باید همه پشه ها رو بکشیم، ولی تقریبا ناممکنه که پشه ها رو بتونیم همشون رو بکشیم. باید جلوگیری بکنیم از تخمک گذاریشون و گفتن 70% این تخمک گذاری ها در آب راکدی که داخل منزل وجود داره رخ میده. به عنوان مثال بطری آب دارین، درش بازه و باید چک بکنی که اونجا تخم‌گذاری شده یا نه. هر جایی که آب راکد در داخل منزل وجود داره باید چک بکنید که تخم‌گذاری شده یا نه و اون آب راکد رو از بین ببرید، پاک بکنید، بشورید. باید نکته مهمی بکنید که باید جلوگیری بکنیم از تکثیرش، از تکثیر این پشه.
Well, we have a dengue vacina. It's the first year here in Brazil we are using it, but there is no vaccine for everybody. Now it is started to vaccine in the city with high incidence. Like in São Paulo city, it's not considered a high incidence of dengue yet. Then we are not going to have a vaccine. I don't know where you live, it's going to have. But this vaccine is for the teenagers from 10 to 17 years, but they started, the government started with the 10 to 11 years. It's 2 doses, one today and the second one in 90 days after the first. It's a subcutaneous vaccine, but it is just for this age now from 10 to 11. And after, when we receive more vaccine, it's going to be from to 14 years old, right? میگن که اولین سالی هست که در برزیل واکسن دنگی رو دارن استفاده میکنن و این واکسن به میزان کافی وجود نداره در حال حاضر و بنابراین تصمیم گرفته دولت که فقط در مناطقی که آمار دنگی بسیار بالا هست واکسن رو اونجا استفاده بکنن. سائو پائولو به عنوان محلی که رشد این دنگی بخواد زیاد باشه شناخته شده نیست توسط دولت. با توجه به جایی که شما زندگی میکنید شاید اون محل زندگی شما اونجوری باشه، من نمیدونم. و نکته که گفتن هستش که 2 تا دوز داره، دوز اول رو میزنن و بعد از 90 روز دوز دوم میزنن. و نکته که گفتن این هستش که بین 10 تا 17 سال بود، ولی دولت الان تصمیم گرفته 10 تا 14 سال رو واکسن بکنن، اطفال 10 تا 14 سال. If you live in a city that there is vaccine, if you have kids in this age, you should take them to take the vaccine because it is a very safe and very effective vaccine. اگر در شهری زندگی میکنید که جزو شهرهای آمار بالای واکسن شناخته شده هست، میتونید این واکسن رو برای کودکانتون بزنید. حتما تشریف ببرید و این واکسن رو بزنید. خیلی امنم هست، خطری نداره این واکسن. Okay. Pode passar, Flá. Well, then let's think a very important thing. When should we seek health service? When we suspect if somebody is with dengue? نکته مهم اینه که بپرسیم از خودمون چه زمانی باید به دنبال خدمات درمانی باشه شخص و زمانی که نشانه‌های دنگی رو داشته باشیم باید این کار انجام بدیم. In Brazil, everywhere, every state, every city, we have a public health service to look for to take care of this, right? Then, if you have someone have fever and 2 or 7 days, but some cases this year, unfortunately, we have dengue cases with no fever. Unfortunately, this is the first year we have dengue cases with no fever. Then, if the person has vomit, malaise, pain in the body, headache, back of the eye, and if you have fever, of course, most of them have fever, right? But some of them hasn't. Then, if you are not feeling well, because it's a virus, you have malaise, vomit, pain, 2 symptoms, 3 symptoms, where should you go? You should go to the basic health unit, we call in Brazil, Unidade Básica de Saúde. Should go there. میگن که در تمامی شهرها و ایالات برزیل ما واحد سلامت عمومی رو داریم، مرکز بهداشتی رو داریم که به طور رایگان
این مسائل رسیدگی میکنن. بعد همونطور که گفتن نشانه های دنگی تب هست به علاوه دو تا نشانه از نشانه هایی که لیست کردن و الان دوباره تکرار کردن. میگن امسال اولین سالی هستش که مواردی وجود داره که دنگی گرفته شخص ولی تب نداره، تبی که مهمترین نشانه هست رو نداره، ولی نشانه های مثل بیحالی، استفراغ، درد بدن، درد مفاصل، سردرد و درد پشت چشم رو داره ولی تب نداره. میگن که خب حالا که این نشانه ها رو اگر شخص داشته باشه کجا باید بره؟ میگن که باید تشریف ببرید به بیسیک هلث یونیت یا واحد سلامت پایه OBS که همه شهرها دارن این واحدهای سلامت رو. If you have a private system of health, it's you go to the emergency room, right? If you have the private, it's a different way. But if you don't have it, you should know where is the closest UBS, the place you live. You should know, even if there is no dengue time, you should know where is the closest. If you have something, where is the closest UBS to go? So everybody, if he has no private care, should know where is the UBS, especially now because of the dengue, right? میگن که بعضیا بیمه پرایوت یا خصوصی دارن. اگر بیمه خصوصی دارین که در موقعی که دنگی گرفتین باید تشریف برین قسمت اورژانس اون بیمارستان خصوصی طرف قرارداد با بیمه‌تون. اگر بیمه ندارین باید شما این OBS های نزدیک محل زندگیتون رو شناسایی بکنید. حتی اگر دنگی نگرفتین هم باید برین بشناسین آدرسش کجاست، نزدیکترین OBS محل زندگیتون رو پیدا بکنید که اگر این موردی پیش اومد تشریف ببرید اون واحدها بهتون رسیدگی بشه. Can I ask if everybody here knows where the UBS close of the place they live? میخوام الان ازتون بپرسم آیا همه شما میدونید OBS های محل زندگیتون کجاست؟ کسی هست که ندونه؟ No answers? Everyone knows. Everyone knows? Yes. If they don't know, they will raise hand. All right then. Okay. All right then. Well, everybody knows that. And then what? Well, just to go further, but let's do the next. Well, what we are going to do I work in the UBS, right? And what we do now here in São Paulo, how we are organizing to manage all these demands that are growing every day, right? Then if you have fever, pain, the body, joint, nausea, and you go to the UBS, we are going to make the test, the dengue test. It's a quick one. In half an hour, we have the result. You go there, we take the blood and put it in the tablet, and it is a test. And there is an easy way to know if the person has dengue or not, right? خب من همونجور که گفتم توی مرکز بهداشت کار میکنم و میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی میفته در مرکز بهداشت که اونا میتونن این حجم از بیماران رو که هر روز تعدادش بیشتر میشه رو مدیریت بکنن. به این شکل هستش که اون اشخاص تشریف میبرن OBS و اگر این نشانه ها داشته باشن، یعنی تب داشته باشه، درد بدن داشته باشه و امثال هم، و یک آزمایش سریع رو ازشون میگیرن که جواب اون آزمایش 30 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که بسیار آسون هم هست و سریع انجام میشه.
و مشخص میشه که آیا این شخص دنگی داره یا نه. این اولین کار. The test, the dengue test, the exam, they show us if they have dengue, if it is the first, second, or third day of the symptoms. Sometimes the patient go after the third day of the symptoms, like go to the fourth or five. This test does not show, but that it is the patient has dengue. After 6 days, it started to show again because they create anticorp. The immunization starts to appear, and then depends on if you go to the if you make the test the first 3 days or after 6 days, this test is going to say you have dengue. But there is a 3 days between them that does not show anything. That's why if you are in this, we say secret window, but they don't say you are not with dengue or not. But that's why you should go, and they are going to ask how many days symptoms you have. They make the test, and then even they are not positive, we say you have to return and make another test after 6 days. And then the doctor or the nurse, they are going to say, if you have just like the pain in the body, 2 symptoms and fever, and just have these 2, we are going to say, go home and then return after 6 days to make another test. But anyway, you have to drink a lot of water and to observe if there is it is the symptoms is getting worse or getting better. Most of them get better, and it's okay. Sorry, it's too long, isn't it? Just, Well, I want to make sure I will not miss this information. So میگن که تست دنگی رو نتیجهش به شما نشون میدن و تا 3 روز اول نتیجه آزمایش دنگی دقیق هستش و نتیجه صحیح رو نشون میده. از روز 3 که نشانه‌های شما شروع شده، از روز 3 تا روز 6 اگر این آزمایش رو بدین نتیجه منفی هستش و درست نشون نمیده این آزمایش. از روز 6 به بعد دوباره این آزمایش نتیجه دقیق رو نشون میده و مثبت یا منفی بودنش قابل اطمینانه. بنابراین ما به این روز 6 تا روز 3 تا روز 6 میگیم پنجره پنهان، زمانی که آزمایش دقیق نیست و منفی نشان خواهد داد دنگی رو. شما تشریف میبرید مرکز بهداشت، آزمایش رو از شما میپرسن چند روز هستش که این علائم رو داریم و آزمایش رو از شما میگیرن. نتیجهش اگر منفی باشه با این حال به شما میگن باید برگردی به این مرکز بهداشت بعد از روز 6 بعد از 6 روزی که علائم رو دارین و دوباره این آزمایش رو بدین و معمولا به شما میگن که تشریف میبرید خانه و آب فراوان باید بنوشین. دیگه چی گفتش؟ من اینجا خیلی صحبت کردم. Sorry, I think I should try to speak short, right? I took some notes. I just want to see if I translate everything. بله، در نهایت دوباره اشاره کردن که اگر شما تب دارین و 2 مورد از اون لیست علائم رو دارین به شما تایید میکنن که برگردین خانه، روز 6 تشریف بیارین به مرکز بهداشت تا دوباره آزمایش رو تو مرکز بهداشت تکرار کنید. سوال دارم از خانم دکتر بپرس چجوری پیشگیری کنین ازن؟ خب این ناپا بزنین، اسپری بزنین. My wife has a question. I will ask later. No. I'm gonna ask the question later if we have time. But please go ahead. Okay then. Anyway,
what everybody has to know, if it is now in dengue time, if there is symptoms, should look for the UBS, right? In the end, that they're going to do is a test, and then there we are going to give more clarify the test and these small details, I think, if it gets too confused. Anyway, then if the patient go to the UBS, we are going to do the test, the doctor or nurse is going to make an evaluation, and then they can go home and drink a lot of water. And the unity, we do a notify the surveillance, because as if somebody is really with dengue, we have mosquitoes infected. Then the surveillance has to visit and the house and investigate if there is a contaminated larvae or mosquitoes there. That's why it's very important to go if somebody has dengue as a disease who can, transmit to the many people. We have to, the government, the surveillance has to go to the place and see to investigate the mosquito in the larvae. All right. دوباره مرور کردن، گفتن که نحوه جلوگیری نه عذر میخوام، دوباره مرور کردن و گفتن که الان زمان دنگی هستش و اهمیت زیادی داره که شما بدونید OBS محل زندگیتون کجاست. اگر شخص دنگی گرفته به مرکز بهداشت محل خونش میره، آزمایش رو میده، برمیگرده خونه، آب فراوان میخوره. رویش اینه. و یک اصطلاحی رو نام بردم به نام ناظر. یک سری ناظرانی رو ما داریم که از طرف دولت هستن و شما باید از اون مرکز بهداشت بگین که ناظر رو با شما بیاد منزل شما و منزلتون رو چک بکنن. اونا بالاخره تخصص دارن، میتونن چک بکنن ببینن آیا تخم گذاری صورت گرفته در منزل شما یا نه. بنابراین از شما میخوان که اگر تایید شد که در اصل دنگی گرفتین، از اون ناظر بخواین، ناظری که تو OBS هست، بخواین که همراه شما به منزلتون بیاد و منزلتون رو چک بکنه. And then when the test is positive, what would they do is go to the house, catch the larvae, and then they take the larvae, see in the microscope, and it is positive, they are going to go to this place and smoke the insecticide and kill the mosquitoes and put the poisons, I don't know, it's a poison, in the water, and they go take all this water, standing water, they make like a fiscalization to see if there is water standing, they take it through, take all these standing waters and put some like insecticide and smoke to kill the mosquitoes. میگن که اگر نتیجه آزمایشتون مثبت باشه، با این شخص ناظر تشریف میارین، اون شخص ناظر تشریف میاره منزل شما و اونها میان تخمک ها رو نمونه برداری میکنن. اگر در آزمایشگاه نمونه تخمک که برداشتن دارای دنگی باشه، برمیگردن به اون منزل و از حشره‌کش هایی که به طور مخصوص دارن استفاده میکنن تا اون تخمک ها از بین برن. و همچنین آب راکت میگن خیلی اهمیت داره، آب راکت هم تمیز میکنن، از بین میبرن. Of course, that's what they should do. There is city that it happens, okay. There is cities that it does not work so well. That's what they should do, all right? I'm not telling that every place they do, but that's what the government should do. That's what they are trying to do. Some countries has so much cases, they are not doing what is the best thing to do. All right. What the government do? They go to the surveillance, you mean? Pardon?
I didn't understand the last Right. part. Can you Well, please? what they should do is it to investigate if there is a case of dengue. The surveillance should go to the place to take the larvae to invest to take this if it is positive, go to smoke the insecticide. That's what they should do. And but Brazil is very big country, and each state, each city, they have some condition or bad conditions, and that's what they should do. But that's not every place they are doing. I mean, you know. میگن که این که یک ناظر از سمت اداره بهداشت بیاد منزل شما رو چک بکنه، اینا وظیفه‌شونه. ولی خب برزیل کشور بزرگیه، تمام شهرها این خدمات رو رعایت نمی‌کنن لزوما، ولی قانونا وظیفه‌شونه که بیان و بررسی بکنن منزل شما رو. All right, let's keep going, Flav. Wow. Then I told, if you have a fever, 2-3 symptoms, you should go to UBS, okay? And if you are like priority group, an elderly person, a pregnant woman, or have some comorbidity, like you have diabetes and you have other disease, and plus this, you have a fever and 2 symptoms like pain in the body, vomiting, malaise, headache, back in the eyes. If you are this group, priority group, and have 2 symptoms and any kind of bleeding, if you are not elderly, sorry, let's do it again. Let's say again, sorry. If you are from priority group, like elderly, pregnant, or you have comorbidities like diabetes, hypertension, and you have fever and 2 symptoms, you should not go to the UBS. You should go to the emergency service. You should go, depends on where you live. In São Paulo, we have something we call AMA or UPA, Unidade de Pronto Atendimento, or some city, they just call Pronto Socorro. Depends on the city. There is city, it's called UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Then you should know in your city where you should go. If you are elderly, pregnant, or you have diabetes, and you start to having fever and 2 symptoms, you should not go to the UBS. You should go to the emergency place. All right? میگن که اگر شما جزو دسته کسانی هستین که اولویتمندن، یعنی مانند افراد سالمند، خانم‌های باردار، کسانی که بیماری‌های خاص دارن مثل دیابت و امثال این اشخاص که جزو افراد اولویت دار جامعه حساب میشن. اگر شما تب دارین، 2 مورد از اون نشانه هایی که گفتن اونم دارین، اون نشانه ها اینا بودن دیگه: بیحالی، استفراغ، درد مفصل، درد بدن، درد پشت چشم. 2 مورد از اینا رو دارین، تب دارین، سنتونم بالاست یا باردار هستین، شما دیگه نباید برید OBS. شما باید مستقیم تشریف ببرین امرجنسی مرکز بیمارستانی که حالا تو محل زندگیتون هستش. که ساوپائولو پرونتو سوکوهو یک نام مرکز اورژانسی هستش که نام بردن، آما هستش و اوپا تو منطقه ساوپائولو این مناطق رو نام بردن. Well, if you are not this priority group, you are not elderly, you are not pregnant, you have no diabetes, no comorbidity, then, but you have a fever, you have 2 symptoms, malaise, vomit, pain, the body, some 2 symptoms, plus any kind of bleeding. Can be brushing your teeth and start bleeding, or you can have bleeding, any kind of bleeding, then you should go to the emergency service. You should not go to the UBS.
you should go to the pronto socorro, AMA, UPA, all right? Because the bleeding is a important symptom that it is a bit severe than just another symptoms. Then in the UBS, we are going to send it to the emergency place, and we have no ambulance, then it's going to take longer. You lose time, all right? میگن که اگر شما سالمند نیستین، جز اون دسته سالمندان و افراد خاص اولویت دار جامعه نیستین، باردار نیستین، ولی تب دارین. دو تا نشانه هایی که نام بردن از اون لیست: بیحالی، استفراغ، درد مفاصل، درد پشت چشم. دو مورد از اینا هم دارین و هر نوع خونریزی هم داشته باشین. هر نوع خونریزی منظورشون مثلا خونریزی که الان نام بردن دیگه، مثل مسواک که میزنید دندونتون خون بیاد. هر نوع خونریزی به علاوه این مواردی که الان خدمتون گفتن داشته باشین، دیگه نباید OBS بریم، مرکز بهداشت نباید بریم، باید قسمت اورژانس بیمارستان محلتون برین. و چرا که OBS که تشریف ببرین اونجا آمبولانس ندارن و شما زمان دارید از دست میدید و بعد حتما قسمت اورژانس تشریف ببرین. ببینم دیگه فکر کنم همین رو گفت دیگه. آره اورژانس باید بریم اگر خونریزی دارین. گفتن که خونریزی که نشانه‌های حاده، برای همین خیلی جدی گرفته میشه، برای همین باید برید قسمت اورژانس. Right. I think if somebody has some doubt, some question about it, I think this should be very clear to everybody. You know, I think it's the most important thing, because this management, the right way, it's sorry, I'm going to start. Dengue disease is easy to take care, to manage. It's not like COVID that, is very severe. If we do it correct in the beginning of the disease, it's very easy. We just have to hydrate, to give you water. If they cannot drink, we have to put in the vein. And then it's going to be okay. Easy to say. It is very easy treatment. No secrets. But if you take too long to the service, you can be very severe. That's why it's very important to everybody here to know where should you go. If you should know where is the UBS near to your place, where is the emergency service near to your place. And if you have these symptoms, you should know where should you go. That's it. میگن که مدیریت دنگی کار خیلی ساده هستش، مثل کووید نیستش که پیچیدگی داشته باشه. اگر همون ابتدا به طور صحیح باش مقابله بکنین میتونین مدیریت بکنین. منظورشون نوشیدن آب فراوانه. اگر نه خیلی جدی نگیرین و زمان رو از دست بدین طول بکشه این رویه درمان، اوضاع بسیار حاد میشه و تشدید میشه براتون. برای همین اهمیت داره شما بدونید چه زمانی به کجا تشریف ببرین. منظورشون محل OBS و امرجنسی محل زندگیتون هستش. All right, then. I think I have finished. Tem o próximo, que acho que quer passar para o próximo, Flávio? Well, I think everyone should, fight against dengue. Then first thing, look after there's no standing water in your place, all right? And if you need to go to some health service, do it in the right way. If you have some question, I think my finish is over, isn't it? But I'm okay if you have a question to ask. میگن که جلسه من تموم شد.
آموزش من تموم شد. دوباره تکرار کردن که هممون باید در برابر این دنگی بیستیم و مهمترین کار این هستش که هر گونه آب ثابت، آب راکت در منزل رو از بین ببریم و بشوریم و بدونیم که چه زمانی و به کجا بریم. اگر سوال داریم بفرمایید آقای محمد، بفرمایید. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من است سلام. به غیر از نوشیدن آب کدام دوای دیگری به عنوان سپلمنت یا ممد وجود داره؟ یک. و دومی که اگر ما زیاد آب بنوشیم، آب جوشیده باشه یا آب عادی باشه از فیلتر باشه؟ دیگه ایش چای چقدر مؤثر است، مثلا چای سبز یا سیاه؟ و یا آیا مثلا در وقت کووید که ما از ویتامین های دیگه مثل ویتامین سی که میگفتن زیاد کار بگیریم، آیا ویتامین سی ها مثل نوشیدن لیمو گپا تاثیر مثبت داره یا منفی؟ و امی سوالا رو تا دفتن اگر اینا پاسخ بدن، باز یک چند سوال دیگه هم هست آقای حمید بخش باشه. من نوشتم الان میپرسم. چشم. خب so he had a few questions. You may, yeah. So he's asking, except water, is there any other medicine or supplement that you could subscribe for them to use? That is the first question. The second question is, the water should be boiled water or bottled water? Okay. Or the water should be boiled water or filtered water? The water. What water? The water? Yes, we have water, you know, with the salt and sugar, like soro. I don't know how to call Fivero, it. no. Fivero, agua Fivero. Beber água. Que tipo de água? Which kind of water you mean? Boiling. It's a boiling hot water. Exactly. Hot water. Yeah. Well, I mean, in dengue's case, you have to drink a volume of water. You know, that's what really matter, because we lose the water inside of the valve. The waters go to the, you know, out of the vase. How this? Yeah, I understand. That you have to drink water. You know, we say you should drink 1/3 of this. Like if they say 80 milliliters per kilogram. If I am 50 multiply with 80 ml. I don't know. You know, then it's around, like for me, 50 kilos, 4 liters. If you are more heavy than me, like 5, 6 liters, you have to drink the volume of water. Can be, you know, if you have a Gatorade, you would like to drink juice, you can drink it. You have to drink the volume of water. But there is no medicine. We have no medicine against dengue virus. We have no any medicine that you say, oh, it's not like antibiotic. You have some disease, you drink antibiotic. There is no medicine against dengue. We drink some medicine for the symptoms, you know. I understand. I don't know if that's the question. Well, I think that was the question. Yeah, because the next question was if the drinking tea, cha, is useful or not. But it is. It is useful because it's water, you should right? drink liquids. Yeah, that's right. Okay. You have because dengue fever, you have to drink water, but sometimes they have a very, you know, they feel bad, malaise, they are vomiting, and then it is very hard to drink 4 liters of water because they are not feeling well. They can't drink this water because they vomit like this. Then they should go to some service because they get this
this this I don't know. They lose water, then they should go to look, because some people, when they have dengue, they have to drink water, but they're not able, because they are vomiting, they have a pain in the stomach. That's why should look for. But if he can drink it, tea, great. Can they drink juice? Great. They can drink just water, boiled water, great. And we used to say, as they lose, you can drink there is a water with a little bit of salt and a little bit of sugar. You know how do they call this? Yeah, They can drink this kind of, because they are just they are not going to dehydrated. Yeah, that's it. I don't know if I'm. Yeah, I know. I'm looking for the name of the thing that you. Yeah, I'm not. I cannot say it in English. That's bad. No, it's like a. Oh my God! I know the Farsi, but I don't know the English word. Yeah, that's again a Serum. bit Oh, difficult. serum. That is serum, right? Yeah, Water. serum. That's right. Yeah, that's Serum. All right. that's it. I'm gonna translate what you say. آقای محمد میفرمایند که هر گونه نوشیدنی مفیده. مهم نیست آب جوشیده باشه، آب فیلتر باشه، چایی باشه، آب با لیمو باشه، آب میوه باشه، هر نوشیدنی مفیده. چرا که هدف ما مبارزه با کم آبی بدنه. بدن آبش رو از دست داده و آب در جریان از رگ‌های ما وجود نداره، الان خارج شده و برای همین باید خیلی آب فراوان، نوشیدنی‌های فراوان باید استفاده بشه. ایشون میفرمایند شخصی که بیماره بسیار بالا میاره، ببخشید مثلا نمیتونه آب فراوان 4 لیتر آب بنوشه، اونا باید تشریف برن مرکز بهداشت سرم بزنن، یا سرم میگن دیگه، فکر کنم فارسی هم سرم میگید. سرم میزنن و آب بدنشون تأمین میشه. ولی بهترین کار اینه که یه فرمولی نام بردن، من خدمتتون میگم، گفتن بابت هر 1 کیلوگرمی که دارین باید 80 میلی لیتر آب بخورین. اوکی؟ 50 کیلوگرم وزنتونه، ضرب در 8، 4 لیتر باید آب بخورین. اوکی؟ این فرمولو برای وزن خودتون تو ماشین حساب بزنید. از دانی که 80 کیلو هستن، ضرب در 8 سوادمونم 6 لیتر و نیم. 6 لیتر و نیم از دانی که 80 کیلو هستن باید روزانه آب بخورن. اوکی، برگردیم سراغ حرفایی که زدن. دیگه همینا رو گفت دیگه. گفتش که بعد گفت دارو نداریم. گفت برای دنگی دارو وجود نداره، تنها راه اینه که آب فراوان نوشیده بشه. فکر کنم جواب همه سوالاتون رو دادن آقای محمد. کسی دیگه هستش که سوال داشته باشه؟ یک سوال دیگه هم باقی ماند. بفهم. سوال دیگه ایست که وقتی که شما گفتید که تب یکی از علائم بسیار عمده مرض دنگی است، آیا دوایی که تب را پایین میاره این مورد استفاده چرا قرار نمیگیره؟ مثلا آب خود درست، مثلا ما دیهایدریشن از بین میبریم به وسیله آب، ما چرا دوایی که مثلا تب پایین میبره، فیور پایین میبره، چرا اینا یادآوری نکردن؟ So he had another question. He says fever is a very common symptom of dengue. He's wondering why you're not mentioning any medicine that is reducing the fever. Shall the person use some medicine to reduce the fever or not? Yes, the medicine we use is just for the symptoms. If you have a fever, you have to drink medicine for the fever, to lower the fever. If you have a headache, they give you a medicine to lower the headache. But you have to be careful
because there is medicines you don't have, like for headache. We have paracetamol. I start paracetamol for headache, and we have dipirona. There is a medicine that stimulates the bleeding. And as the dengue fever, change this coagulation, there is medicine you cannot drink. Even for the headache, for the fever, you can drink dipirona, but you cannot drink other medicine, Then you should be careful which drink to take medicine at home for not to stimulate the bleeding, But the treatment for the dengue is just for to lower the symptom. If you have a fever, we give them dipirona. Is a best things to give. If you have a headache, we give them dipirona. It's good for headache. And is the treatment, if you go to the hospital, the treatment is water, give you the water through as the person cannot drink by drink, like, they give it in the, how do you say, with the veia. Yeah, can you understand me? Say again. Yeah. Repeat again. Excuse me. Repeat again. Yeah. If the treatment for the dengue is symptoms. If you have a fever, you give it the medicine for the fever. Has to be careful because you cannot drink every medicine for the fever, because some medicine can, I understand. And then you give them, if you have a headache, medicine for the headache. If you have a itching, itch spots, red spots, give the medicine to take this itching. I understand. And the most important thing for guy not to die, it's not the headache, but it is the dehydration. You have to drink water, and if you cannot drink, you are vomiting and cannot drink the water, you have to be at the service to hydrate in the vessel. How do you say? The vessel. Yeah, I understand. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Easy treatment, It's an easy treatment, but if you don't do it and the person gets dehydrated, and they can die because of it or because of bleeding. That's why you have to, and these cases go very fast. Can be not everyone, but there is case in 7 days they get dehydrated and die. That's why we have to manage correctly, fast. Okay. Let me see. Sorry, I wasn't clear. It's all right. I think so. میفرمایند که ما برای سردرد، حالا شما در مورد سردرد پرسیدین، داروهای متفاوتی داریم. پاراستامول داریم و دیپیرونا داریم. بعضی از داروها در اصل رقیق کننده خونن، یعنی باعث میشن که خونریزی افزایش پیدا، تشدید بشه. پاراستامول خونریزی رو تشدید میکنه، دیپیرونا این کارو نمیکنه. بنابراین وقتی که سردرد وجود داره باید دیپیرونا استفاده بشه. داروهایی که در منزل داریم باید تحقیق کنید ببینید که آیا باعث تشدید خونریزی میشه یا نه. توی اسلایدهای قبلی گفتن که میتونید بابت هر عوارضی که دارید داروی خودش استفاده بکنید. اگه مثلا پوستتون میخاره دارو میگیرید برای از بین بردن خارش پوست. اگه سردرد دارین میتونید دارو بگیرید برای از بین بردن سردرد. نکته‌ای که میفرمایند اینه که سردرد باعث مرگ نمیشه در دنگی، کم آبی باعث مرگ میشه و خونریزی. برای همین این دو مورد رو خیلی اهمیت بهش میدن و در بیمارستان هم درمانش با آبه. بیمارستان هم که تشریف میبرید سرم میزنن که کم آبی بدن سریعا رفع بشه. و نکته که در نهایت گفتن اینه که کم آبی و خونریزی ظرف مواردی داشتن که ظرف
7 روز شخص فوت کرده، خیلی سریع شخص رو از بین میبره. و همین دیگه نکته که اهمیت داشت، گفتن که داروهای استفاده نکنید که تشدید کننده خونریزی باشه. یک سوال آخر آقای امید و او که آیا تو مشخص دوایی که میتونن نام بگیرن که اونایی که باعث خونریزی میشه؟ یکی مثلا که پاراستامول نام گرفتن. دوم وقتی که شخص مریض آب خو می نوشه، وقتی که احساس گرسنگی میکنه، از کدام غذا را مثلا اینا توصیه میکنن که بخورن که مریض مثلا بتونه که لااقل تغذیه هم شوه؟ به خاطر تغذیه چه چیز وجود داره، چه غذا را توصیه میکنن؟ So he's asking, what are other medicines that are stimulating the bleeding, increasing the bleeding? You said paracetamol is one of them. What are other medicines? You know, ácido acetilacicílico, we call AAS, AS. You know this one is AAS, ácido acetil salicílico. We call it just AS. Have you heard it? Acid folic? Ácido acetil salicílico. Oh, how does it go? Maybe you can type in. یه داروی نام میبرن. Yeah, you can type in the here one. یه داروی دارن نام میبرن که تشدید کننده خونریزی هستش. Oui. AAS توی Yeah, that's it. چت I دارن. don't know. It's not opening my. Yeah. Flavia wrote down. Thank you, Flavia. This shit, yeah. Yeah. So Flávia, eu não sei que eu não estou conseguindo abrir meu bate-papo. Se você quiser... Rapidinho, just a second, Hamid, sorry. Se você quiser me mandar pelo WhatsApp, eu consigo colar aqui. É a S. Sabe a S? Sim, mas eu não sei a sigla inteira. Eu posso pesquisar, eu vou tentar mandar aqui. Sorry. No problem. She's going to write, right? Oh, you cannot write it. Another question was, when the person drinks a lot of water, that person usually gets hungry. What, and they usually They should eat anyway. Yeah, but so what are the foods that are important to eat if usually they don't want to eat? So yeah, what are the foods that you would recommend them to eat? Well, usually then people have dengue feel very bad and they don't want to eat. They lose the wish to eat. Then what happened is we used to say you have to eat what you can eat. They are not going to eat heavy foods, you know, like meat and oils. Or you should give to them light food, what he could eat, he can eat, you know. Okay. Because there is when person is sick, they're not able to eat like heavy food, but they have to eat. Then we used to say, oh, eat what you can eat. Usually it's like a soup, like light foods, you know. Okay. میفرمایند که در مورد غذا، اون دارویی که نوشتن براتون، در مورد غذا هم میگن که معمولا اینجور اشخاص غذای سنگین نمیتونن بخورن مثل گوشت. برای همین ما معمولا میگیم که هر آنچه که میتونن بخورن. غذاهای سبک معمولا میتونن بخورن مثل سوپ. کسی دیگه هست سوال داشته باشه؟ بفهمید. سلام دوباره آقا امید. کل سوالایی که محمد برادر مطرح کردن این خب آنسالای بزرگسال است و اصلا طفل است، وضعیت روحیش خوب است اما لکه های سرخ در بدنش پیدا شده. دیروز کم بود، به دکتر رفتیم، دکتر دوای آنتیبیوتیک داد و روحیش خوب است اما تمام جانش کاملا لکه های سرخ گرفته. چی باید بکنیم؟ دکتر رفتیم پس؟ دکتر رفتیم فقط یک شربت آنتیبیوتیک داد.
تأثیری داشته از دیروز تا الان؟ وضعیت روحیش خوب است. دیروز خارش داشت، امشب خارش نداره، تب نداره، اما لکه‌هایش تمام بدنش گرفتن. So he says his son went to the doctor yesterday, received some antibiotic. The son is feeling better emotionally, and the only thing that is concerning is that there are red spots in his body, and it's a child, you know, so he's a little bit concerned. تبم دارن؟ نه فعلا تب ندارن. خب، دیروز تب بدنش خطرناکه خارش هم دیگه. داشت، اما خارش هم امروز نداره، اما تمام بدنش هم لکه‌های سرخ گرفته است، حتی سرش هم. متوجه شدم. خب این تب خیلی اهمیت داره دیگه. So he doesn't have the fever, just the red spots. I didn't understand. Yeah, I think he's asking if you know if there is any medicine for his son who has who is suspect for dengue, and right now Has he dengue? His son has dengue? آقای مددی بچه دنگی گرفته 100% یا نه؟ بله تمام بدنش کاملا لکه‌های سرخ گرفته است. آزمایش دنگی داده مثبت بوده جوابش؟ نه من نبردم، فقط یک چیز بود، دواخانه نزدیک بود، دکتر داشت، آنتی بیوتیک داشت، گفت خوب میشه دیگه. نه این دنگیو گفتن که آزمایش بعد تشریف OBS آزمایش میگیرن، تستش مثبت باشه اونجا دوا درمون اصلی اونجا انجام میشه، جلوی داروخونه که دوا فردا ببرش OBS آزمایش بگیره دیگه. الان توضیح دادن تو اسلاید قبلی که آزمایش میگیرن رایگان، همون 30 دقیقه بعدش هم جواب آزمایش میاد. درست. So I told him to go to OBS because they don't know if that is dengue. So in OBS they can take a test and they will know if that is dengue or not. But is having antibiotic probably it's not dengue, because dengue is virus. You know, if he's taking antibiotics, it's some kind of a bacteria, not a virus, not a dengue. Usually when doctor make a prescription for antibiotics, it's some kind of other, it's a bacteria, you know. Very different. آقای مددی میگن که از اونجا که به شما آنتیبیوتیک دادن، آنتیبیوتیک برای باکتریه، برای ویروس نیست. دنگی ویروسه. تشخیص دکتر احتمالاً این بوده که این دنگی نیستش که به شما آنتیبیوتیک داده. با این حال اگر خیلی نگرانی، فردا دیدی حال بچه خوب نیست، تب داره و اینا، ببرش UBS آزمایش میگیرن، نیم ساعته به جواب میدن. آقا می تب نداره، دیشب خارش داشت بدنش، خارش هم نداره، اما تمام بدنش همی لکه‌های سرخ کاملا احتوا کرده است. این دنگی نیستش. نمیدونم چیه. آره ببرش OBS، خیال خودت راحت کن دیگه، داروخونه رفتی یه OBS برو خیال خودت راحت کن. بله ان شاء الله فردا. It's okay? Yeah. Some doubts, no? Yeah. Right? سوال دیگری هستش؟ میشه Pardon? آلرژیک باشه. آره میشه آلرژیک هم باشه. I'm asking if they have any other question. All right, good. عزیزان سوال دیگری داریم؟ بفرمایید آقای رافعی. Hamid, if you could just please tell him, because of the time, I believe we won't be able to stay much longer. But if they have any more questions, they can send us, and then I'll direct the questions to Eli. میگن به خاطر زمان بندی الان 8:40. Flávio, passa o slide. به خاطر محدودیت زمانی میتونید سوالات خودتون رو بفرستین تو گروه و ما سوالات شما رو انتقال میدیم و جوابش رو برای شما میفرستیم. درست؟ آقا امید سلام. سلام. امید که جور سلامت باشین. سلام خود خدمت میمان شما. آقا امید ما 3 روز میشه که پای ما پشه خورده، بسیار زیاد پشه خورده و قسم یک رقم اوله میشه.
اولا میشه آبله میگیم، شما آبله میگین. باد کرده نه؟ ورم کرده، باد کرده. نه باد نکرده، می جایی که پشه میخوره آبله میشه، آب پیدا میکنه، بعدا رنگش قرمز میشه. تقریبا تمام پای ما گرفته. ببینید تب داریم؟ تب ندارم، جاندردی و سردردی هیچ ندارم، هیچ چیزی خب ندارم، اما ببین بسیار مخرش شدید دارم. اونو من میدونم اون چیه. خب اون واکنش آلرژیک به پشه است. ما هم اینجوری شدیم، بچه‌هامون شدن. خب دردش یه امشب حله، برو داروخونه، زخمو نشون بده، بگو آلرژیکه، بهت پمادش میدم، میزنی، فردا صبح خوب میشی. از پامالشی گرفتم، دواخانه رفتم امیجان، خب 3 روز از خارش بسیار شدید داره دیگه. اونم دوایی را که از دواخانه گرفتم استفاده میکنم، با 4 ساعت خارش آرام میکنه، دوباره مخرش میکنم. داروت عوض کن، یه دارو ضد آلرژیک باید بگیری. درست درست. آره من دیدم حتی خیلی بزرگ میشد، قرمز میشد، میخوارید. بله دیدم اینا رو بله همه. بله بله، دقیقا دقیقا. آره داروشی من اینجا دارم، یه دقیقه واسه. آقا اینا همینجاست، پرومتازینا، این فکر کنم همینه. نه از ما قسم اسپری است، ما اسپریش گرفتیم. خب از این ملم این ملم است، ملم نگرفتیم، اسپری گرفتیم. اوکی برخلاف همین نامشو بر من نشته کنین. باشه میفرستم تو گروه میفرستم. سلامت باشه باشین، تشکر. سلامت باشه. به خاطر وقت مجبوریم که خداحافظی بکنیم. سوالی داریم تو گروه بفرستیم. So I'm just telling them to send the questions to the group so we can end today's lecture. خیلی ممنون عزیزان که تشریف آوردین. مرسی بابت زمانتون. Thank you so much Ellie for your time, for the It's wonderful okay. lecture. Well, tell them that I thank you for this time, and if they have some questions, some other, other subject they want to discuss, they can send it to the Flavia. All right? Sure. The last person had a question about something else. It wasn't about dengue, so don't worry about it. Okay then. Bye-bye to everybody. Bye. Bye-bye. Thank you, Ellie. Thank you, everybody. See you next week.